Hi, welcome. Today I'm going to be teaching you how to use a sticker book, okay? Hoy les voy a enseñar cómo usar el libro de stickers. You're going to scroll all the way down here to says My Sticker Book. Mi libro de pegatinas. And then you're going to click here. So then you're going to click here. Okay, and then you're going to click My Digital Sticker Book, okay? So what you're going to do is highlight this. So click it and then highlight it. Okay. And then put your name. Okay. And then it tells you what to do, okay? So what you want to is going to say copy the sticker and then paste the sticker anywhere you want. Okay? So you're going to click on this and then hit erase. Para poner tu nombre, vas a clicar aquí y vas a borrar todo y vas a poner tu nombre, ¿ok? Y luego te dice cómo pegar los pegamentos en tu libreta, ¿ok? Para quitar esto, nomás clica y luego lo borras, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es poner un sticker aquí, un pegamento. Voy a poner un pegamento aquí. Y lo que tú vas a hacer es, lo vas a clicar. And then you're gonna right click. Okay. And then you're gonna put cut. Okay, hit cut. Okay, and then you're gonna paste it wherever you want. Okay. There's notebooks. There's a computer. There's the whiteboard. There's your desk. And there's a hydro flask, okay? I have a real one so I can show you, okay? Lo que vas a hacer es con dos dedos, okay? Okay, con dos dedos vas a puchar y luego el que dice cut, okay, con las tijeras, okay? O si tienes un ratón, vas a puchar el botón, el derecho del ratón, ¿ok? Y con las tijeras, otra vez. Y luego tienes bastantes libretas, tienes una computadora, tienes el whiteboard, tienes tu escritorio y tienes vasos donde puedes tomar agua, ¿ok? Y lo vas a poner a donde tú quieres, ¿ok? Con los dos dedos otra vez, with two fingers, you're gonna paste, okay? Con dos dedos vas a poner paste, o con otra vez en el botón derecho del ratón, okay? Vas a puchar paste y aquí está tu pegamento, el sticker. Aquí, this is how you're gonna resize the sticker, okay? See, I can make it bigger. Or I can make it smaller, ¿ok? Así lo puedes hacer más grande o más pequeño, ¿ok? Aquí en donde vas a mirar las flechitas, ¿ok? Y tú ponlo donde tú quieras, porque ese es tu libro, ¿ok? Yo voy a dar pegamentos nomás una vez a la semana, ¿ok? Y cada semana va a ser un diferente pegamento. I'm only going to give away one sticker a week and I'm only gonna give away one sticker a week, and every week is gonna be a different sticker, okay? So you want to collect different stickers, okay? So quieres colectar diferentes pegamentos, okay? And that's how you use my sticker book, okay? I hope you have fun with it. Decorate it. I want to see what it looks like, okay? Y eso es todo, okay? Que tengas un buen día. Have a good day. Bye.